Good morning, students. Yesterday, we have completed our chapter number 6, linear inequalities, some JEE questions also. There are many questions related to JEE, but we have to do this type of questions and many more questions in your 12th examination. 12th માં બી આવશે થોડુંક મોડ્યુલેશન related questions ત્યારે થોડાક જોઈ લઈશું. There, next chapter number 8. Next important chapter number 8, binomial theorem. Binomial theorem. This chapter is quite easy chapter. Okay, binomial theorem. This is very easy chapter and simple chapter. In this chapter, we are going to discuss the name itself binomial. That means two terms. Bi means two, nomial means terms. We know that in standard 10 you have learnt the chapter number 2, polynomials. There are many types of polynomials. First type according to power of polynomial and second one is according to number of terms of polynomial. If we are going with the number of terms, then there are many types. First one is monomial, that means one term, single term. Binomial, that means two terms. Trinomial, three terms or more than three terms we can take as polynomials. Okay? So એમાંનો એક question છે binomial means two terms. Two terms means suppose a plus b, best term છે. So a plus b, so a is first term, b is second term. And the terms calculate કરવા કે terms, how to calculate the number of terms? So we have to take care about plus or minus sign. If plus or minus sign between them, then we have to separate out that terms. Okay? Suppose a square plus 2ab plus b square is there, then we have to calculate the a square as separate term plus આવે એટલે that is separate term થઈ જાય 2ab and last one is b square. That means in this case three terms are there. In this case, in this chapter, we have to learn only binomial and the theorem related to this formula or this topic. Two terms ને related આપણે બધું જ calculations ની discussion કરવાની છે અને એમાં એક જ theorem important છે binomial theorem નો એક formula છે એ formula ને binomial theorem કહેવાય છે. ઓકે, અને એ formula આપણે જોઈએ લર્ન કરીએ હમણાં. ચલો, what do you mean by binomial? So there is two terms. We know that the calculation of a plus b whole raised to 0 power. If a plus b raised to power 0, then we will get answer equals to 1. Power of anything will be 0. कोई भी power 0 આવશે તો એનો answer આવશે 1. આ ધ્યાન રાખજો. Power of 0 power of any non-zero number or any non-zero term. Power 0 power of any non-zero term which is equals to 1. Now, you can also know that a plus b raised to 1, then answer will be a plus b. You will know that. Next, a plus b whole square which is also equals to a square plus 2ab plus b square. You also know this. A plus b whole square which is equals to a square plus 2ab plus b square. How can we get a plus b whole square? So we know that a plus b whole square, that means a plus b into a plus b which is equals to a square plus 2ab plus b square. Now, if we want to calculate a plus b whole cube, if we want to calculate a plus b whole cube, here a and b both are different terms. Here two terms are there and power of that term is given here, a plus b whole cube. The answer of this will be a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay? Plus b cube. This is the answer of a plus b whole cube. How can we get the answer of a plus b whole cube? So we know this is the formula, but if you don't know the formula, then you have to go a plus b whole cube, which is equals to a plus b whole square
into a plus b. બાજુમાં ફરીથી a plus b મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે a square plus 2ab plus b square into a plus b. Then evaluate this, we will get a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. But you know this is the formula you have learned up to standard 10. Now the next one, a plus b whole raised to 4. A plus b whole raised to 4. You don't know this a plus b whole raised to 4. Therefore you have to calculate or evaluate a plus b whole cube into a plus b for obtaining a plus b whole raised to 4. For obtaining a plus b whole raised to 4, you have to go for a plus b whole cube into a plus b. તમે આનું એક્સપાન્શન કરશો તો આનું તમને ખબર છે. This one is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube into a plus b. હવે આને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો. Therefore we are getting a raised to 4 plus 3a cube b. First of all multiply with a only plus 3a square b 3a square b square plus b cube a or ab cube. Clear? So first a સાથે multiply કર્યું પછી b સાથે કરો. Therefore we are getting plus a cube b plus 3a square b square plus 3ab cube and plus b raised to 4 here. Now simplify and arrange the terms in proper order. Therefore we are getting a raised to 4, a cube b, that is any term having a cube b, just this one term is similar to this term. Therefore we can add these two terms, 4a cube b plus 3a square b square plus 3a square b square. Both terms are similar terms. Therefore we can add them, 6a square b square plus ab cube plus 3ab cube, which is equals to plus 4ab cube, and last one b raised to 4 here. Okay, therefore we are getting a plus b whole raised to 4, which is equals to a raised to 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b raised to 4. Okay, this is the simple calculation by getting this one, a plus b whole raised to 4 equals to a plus b whole cube into a plus b. Now if we want to calculate a plus b raised to 5, now if we want to calculate a plus b raised to 5, then we have to calculate a plus b raised to 5 by use of a plus b raised to 4 into a plus b. You have to simplify this thing first. So here this is the a plus b whole raised to 4. So I will calculations into a plus b. Then evaluate this. Then you can obtain a plus b whole raised to 5. આ તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો. હું અત્યારે એનો ડાયરેક્ટ આન્સર લખું છું. ધ્યાન રાખજો. See here, a raised to 5 plus 5a raised to 4b plus 10a cube b square plus 10a square b cube plus 5ab raised to 4 plus b raised to 5. A raised to 5 plus 5a raised to 4b plus 10a cube b square plus 10a square b cube plus 5ab raised to 4 plus b raised to 5 is your answer of this calculation, of this simplification. So add an answer, get करशो तुमने add answer. Now if you want a plus b raised to 6, if we want a plus b raised to 6, then you have to calculate a plus b raised to 6 by use of a plus b raised to 6 by use of a plus b raised to 5 into a plus b.
First of all, you have to write down a plus b raised to 5 here into a plus b, then evaluate by multiplication. Then you will get direct answer. Direct answer is a raised to 6 plus 6 a raised to 5b plus 15 a raised to 4b square plus 20 a cube b cube plus 15 a square b raised to 4 plus 6 a b raised to 5 and plus b raised to 6. This one is your answer of the simplification of a plus b whole raised to 6, which is equals to a raised to 6 plus 6 a raised to 5 into b plus 15 a raised to 4 into b square plus 20 a cube b cube plus 15 a square b raised to 4 plus 6 a b raised to 5 plus b raised to 6. Clear? Now, if we want a plus b raised to 7, then what we have to do? If we want a plus b whole raised to 7, then we have to calculate by use of a plus b raised to 6. This answer is here into a plus b into a plus b. Then we will get a plus b whole raised to 7. Now what is the answer of a plus b whole raised to 7? The answer of a plus b whole raised to 7 is a raised to 7 plus 7 a raised to 6 b plus 21 a raised to 5 b square plus 35 a raised to 4 b cube plus 35 a raised to 3 b raised to 4 plus 21 plus 21 a raised to 2 a b raised to 6 plus b raised to 7 here. The answer is a raised to 7 plus 7 a raised to 6 into b plus 21 a raised to 5b square plus 35 a raised to 4b cube plus 35 a cube b raised to 4 plus 21 a square b raised to 5 plus 7 a b raised to 6 plus b raised to 7 is your answer of a plus b raised to 7. Sir, a plus b raised to 8. You can calculate it by use of this type of logical simplification. I will તમે calculate કરી શકશો. બરાબર છે? તો હવે વાત રહી સર આ તો બધું થઈ ગયું છે. a plus b raised to 8 બી થઈ જશે. We can calculate it. But હવે હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછી લઉં. Suppose if you want to calculate a plus b raised to 15. If we want to calculate a plus b raised to 15, then what we have to do? First of all, we know that a plus b raised to 15. That means we have to calculate a plus b raised to 15 by use of a plus b raised to 14 into a plus b. So first of all, we have to obtain a plus b raised to 14. તમારે પહેલા a plus b raised to 14 obtain કરવા પડશે. આ obtain કરવા માટે, for obtaining this a plus b raised to 14, you have to calculate a plus b raised to 13 into a plus b. Sorry, a plus b raised to 13, how can we calculate? A plus b raised to 13 will be calculated by a plus b raised to 13 will be calculated by use of a plus b whole raised to 12 into a plus b. આ તો બહુ ઈઝી મેથડ છે સર. આ તો બહુ ઈઝી મેથડ છે. બાળકો સ્ટુડન્ટ્સ આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા જશો ને તો બોર્ડની એક્ઝામ પૂરી થઈ જશે. If they are asking for a plus b raised to 49, if they are asking for a plus b raised to 99, then to 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. આ બધું કેલ્ક્યુલેટ કરવા જશે? No. It is very difficult method, okay, to calculate a plus b raised to 99 by use of this logic. આ logic થી calculate કરવા જઈશું તો બહુ જ difficult થઈ જશે. But હું તમને એક બહુ સિમ્પલ observations કરતા શીખવાડું છું. ધ્યાન રાખજો. અહીં
बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन છે જોઈ લો પ્લસ a પ્લસ b રેઝ ટુ 0 તેનો આન્સર આવશે 1 એ તો સિમ્પલ છે બધાને ખબર છે a પ્લસ b રેઝ ટુ 1 આન્સર ઇઝ a પ્લસ b a plus b raised to 2 answer is a square plus 2ab plus b square a plus b raised to 3 answer is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube here a plus b raised to 4 answer is a raised to 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b raised to 4 ચલો આ બધા આન્સર્સ તમને ક્લિયર છે હવે જો વાત ઓબ્ઝર્વેશન્સ જે કરવાના છે ને મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન જોઈ લો. If a plus b raised to power 0 is there, then how many terms you will get in your answer? Single term, only one term is there. If the power is 1, then you will get 2 terms here. If the power is 2, then we will get the 3 terms here. Power is 3, then we will get 1, 2, 3, 4 terms. If the power is 4, then we will get 1, 2, 3, 4, 5 terms here. If the power is 6, then we will get 1, 2, 3, 4, 5 and 6 terms here. If the power is 6, then we will get total number of terms 7. If the power is 7, then we will get total number of terms which is equals to 8. If the power is a plus b raised to 15, then we will get total 16 terms here. એટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું કે ટોટલ કેટલી ટર્મ્સ જોઈએ આવશે આના આન્સર 16. If the a plus b raised to power 49, then we will get total 50 terms. Okay. Now, next logic. See here. So a plus b raised to 0 which is equals to 1 बहुत simple છે એની calculation આપણે બહુ નહીં લઈએ. Main logic અહીંથી start થાય. a plus b raised to 1 that means a plus b. જોઈ લો તમે power a ની 1 છે b ની b 1 છે. a plus b whole square that means power a ની a square એટલે કે 2 power થી સ્ટાર્ટ થાય છે અને લાસ્ટ માં b square એટલે b ની પાવર 2 આવે છે. સેમ વે a plus b whole cube તો a cube અને લાસ્ટ માં b cube બી આવે છે. a plus b raised to 4 that means a raised to 4 as well as b raised to 4 is there. a plus b raised to 5 so a raised to 5 and b raised to 5 is there. a plus b raised to 6 that means a raised to 6 and b raised to 6 is there. a plus b raised to 7 that means a raised to 7 b raised to 7. The second observation be clear. હવે જોજો each and every terms માં a ની પાવર continuously decrease થાય જો a square છે first term માં પછી a ની પાવર 1 power of a is 1 in the last term power of a is 0 a raised to 0 લખાય b square into a raised to 0 that means a square a raised to 0 that means constant 1. A cube a square a raised to 0. a raised to 4 a cube a square a raised to 0. a raised to 5 a raised to 4 a raised to 3 a raised to 2 a raised to 0. a raised to 6 a raised to 5 a raised to 4 a raised to 3 a raised to 2 a raised to 1 a raised to 0. Any power 7 6 5 4 3 2 1 0 that means power of a will decreasing continuously. Power of a is decreasing consecutively. Any power consecutively decrease થાય છે. બોલો clear? Next, same as power of b will increase continuously. See here, b raised to 0, b raised to 1, b raised to 2, b raised to 0, b raised to 1, 2, 3, b raised to 0, 1, 2, 3, 4, b raised to 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે તમને a ની પાવર b ની પાવર ની બધી જ ટર્મ્સ લખતા આવડી ગઈ. તમને a પાવર અને b ની પાવર ની બધી જ ટર્મ્સ લખતા આવડી ગઈ. if we want a plus b raised to 15 જો તમારે a plus b raised to 15 જોઈતા હશે તો તમે એને લખતા શીખી ગયા. કઈ રીતે લખશો? તો we can write a raised to 15 a ની પાવર કન્ટિન્યુઅસલી શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. તો પ્લસ a raised to 14 plus a raised to 13 okay plus a raised to 12 plus a raised to 11 plus a raised to 10. આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ડિક્રીઝિંગ ફોર્મમાં તમે લખતા જશો a ની પાવર સાથે સાથે b ની પાવર
ઇન્ક્રીઝિંગ કરતા રહે. તો b ની પાવર પહેલા શું હશે? ઇનિશિયલ કન્ડિશનમાં b ની પાવર 0 એટલે લખીએ ના તો b 4 એટલે b રેઝ ટુ 0 પ્લસ b રેઝ ટુ 1 પ્લસ b રેઝ ટુ 2 પ્લસ b રેઝ ટુ 3 પ્લસ b રેઝ ટુ 4 પ્લસ b રેઝ ટુ 5. આવી રીતે તમે કન્ટિન્યુઅસલી એ રિઝલ્ટ ઓબ્ટેન કરી શકો છો. તો આપણે આ રિઝલ્ટ અત્યારે હાલ તો ઓબ્ટેન નથી કરવું, બટ આવી રીતે તમે આનું લોજિક એપ્લાય કરી શકો છો. ચલો હું ખાલી a plus b raised to 8 માટે કામ કરું છું. If I want to calculate a plus b raised to 8, then a plus b raised to 8, a raised to 8. First પહેલી પાવર a ની હાઈએસ્ટ 8 થી સ્ટાર્ટ થાય, ડિક્રીઝ થતી જશે, પ્લસ a raised to 7 plus a raised to 6 plus a raised to 5 plus a raised to 4 plus a raised to 3 plus a square plus a and plus last માં a raised to 0 ના લખીએ તો એ ચાલશે. નેક્સ્ટ બાજુમાં b ની પાવર 0 થી લઈને ઇન્ક્રીઝ થતી જતી, a b raised to 8 સુધી જશે. તો b raised to 0, b raised to 1, b raised to 2, b raised to 3, b raised to 4, b raised to 5, b raised to 6, b raised to 7 and b raised to 8. તમે જોઈ શકો છો હરેક each and every terms માં પાવરનું એડિશન કરશો તો 8 જ આવશે. a raised to 8, તો 8 plus 0 8, 7 plus 1 8, 6 plus 2 8, 5 plus 3 8, 4 plus 4 8, 3 plus 5 8, 2 plus 6 8, 1 plus 7 8 and last one b raised to. તો આ તો ખાલી મને મળી ગયું ખાલી પાવરનું, a અને b ની પાવરનું કેલ્ક્યુલેશન રાઈટ છે, કોઈ ચિંતા નહીં. બટ હવે કેલ્ક્યુલેશન્સ રહ્યું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એ આપણું આ કોએફિશિયન્ટ નું છે. જો કોએફિશિયન્ટ તો બદલાતા જાય છે. અહીંયા 1 છે, પછી 2 છે, 1 છે, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 5 10 10 5 1, 1 6 15 20 15 6 1, 1 7 21 35 35 21 7 1. બરાબર, અહીં શું આવશે? બસ એ જ લોજિક આપણે શીખી ગયા એટલે આખું એક્સપાન્શન પૂરું. જો પાવર ઓકે છે, બધી પાવરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે રહી વાત તમારા કોએફિશિયન્ટ્સની વાત, તો કોએફિશિયન્ટ આપણે ઓબ્ટેન કરવાના છે. તો કોએફિશિયન્ટ બી ઈઝીલી ઓબ્ટેન કરી શકીએ છીએ. કોએફિશિયન્ટ માટે હવે જઈએ થોડુંક લોજિક પર, બરાબર છે? તો આપણે લોજિક માટે આગળ જઈએ. ચલો હવે વાત રહી આપણે જે પાવર છે, power of a plus b means binomial term and coefficient. चलो coefficient નું રિલેશન લેવા જઈએ છે હવે. ઓકે, ચલો અત્યાર સુધી પાવર આપણે a ની પાવર b ની પાવર એડજસ્ટ કરતા ટર્મ્સ માં શીખી ગયા એટલે તમને આવડી જશે કેલ્ક્યુલેશન કે નેક્સ્ટ ટર્મ શું આવશે. a plus b raised to 8 કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો આખું કેલ્ક્યુલેશન ને અહીં કરી દેવું નહીં કરવાનું. there is no need to calculate this term. ઓકે, તો ડાયરેક્ટલી આપણે લખતા શીખ્યા. હવે વાત આવી તમારી આગળ, બરાબર છે, કે કોએફિશિયન્ટ ની. તો કોએફિશિયન્ટ માટેનું લોજિક હવે શીખવા જઈ રહ્યા છે. જોઈ લો, સપોઝ તમારી a plus b ની પાવર 1 છે, then we are getting the coefficient a plus b means 1 and 1. તમે આનો આન્સરમાં જોજો, તમે આગળનો વિડિયો થોડુંક રિવાઇઝ કરી તમે નોટ્સ લખ્યા છે ને એમાં જોજો a plus b. તો ખાલી કોએફિશિયન્ટ જ લખું છું 1 1. If the power of a plus b is 2, ચલો પાવર 2 થઈ જાય છે તો કોએફિશિયન્ટ શું થાય છે? a square plus 2ab plus b square, that means 1 2 1. હું સિક્વન્સ વાઇઝ કોએફિશિયન્ટ જ લખું છું ખાલી. If the power is 3, then we will get the coefficient a cube નો coefficient 1 3 3 1. જોઈ લેજો, તમે નોટ્સમાં જોતા રહેજો. 3 પછી next one is 4, 1 4 6 4 1. coefficients જ write down કરું છું. next 5, then we will get 1 5 10 10 5 and 1 here. Okay, total number of terms 1 2 3 4 5 and 6. so 6 coefficients, so 6 coefficients write down here. next 6, then the coefficients are 1 6 15 20 15 6 and 1 here.
If we are going to be power up to 7, then 1 coefficients are 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 and 1 here. Okay? તો મેં ડાયરેક્ટલી 7 સુધીના કોએફિશિયન્ટ્સ લખાય. ચલો 8 ના કોએફિશિયન્ટ આપણે એમાં કેલ્ક્યુલેશન્સમાં લખવા હોય તો કેવી રીતે લખાય? ચલો 8 ના કોએફિશિયન્ટ શું લખું છું? 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 and 1 here. જો કોઈનો દિમાગ લગાવ્યો હોય, કોઈએ દિમાગ લગાવીને સમજ્યા હોય તો એને ખબર પડી જાત કે મેં 8 ના કેવી રીતે લખ્યા છે કોએફિશિયન્ટ. જે 8 ના કોએફિશિયન્ટ્સ મેં રાઈટ ડાઉન કર્યા એ કેવી રીતે લખ્યા છે. બટ કશો વાંધો નહીં, ના ખબર પડી હોય તો હવે ધ્યાન રાખો. સી હિયર. ચલો 1 પાવર છે, કોએફિશિયન્ટ 1 1. હવે નેક્સ્ટ કોએફિશિયન્ટ જે ઓબ્ટેન કરવા જઈ રહ્યા છે એ કોએફિશિયન્ટ નું રિલેશન અહીંયાથી મળશે. સી હિયર 1 plus 1 is 2. તો એ 2 ઓબ્ટેન થાય છે. સેમ વે 1 plus 2 which is equals to 3 here. So 3 I obtained that. Same way 2 plus 1 which is equals to 3. So તમને એ શું obtain થાય છે? 3. Same way 1 plus 3 which is equals to 4. So 4 obtained થાય છે. 3 plus 3 which is equals to 6. 3 plus 1 4. Next 1 plus 4 5. 4 plus 6 10. 6 plus 4 10. 4 plus 1 5. Same way 1 plus 5 6, 10, 5 plus 10 15, 10 plus 10 20. Okay, 10 plus 5 15, 5 plus 1 6. Same way मैं 8 ના કોએફિશિયન્ટ્સ કઈ રીતે ઓબ્ટેન કર્યા ફરી એકવાર જોઈ લો તો તમને ક્લિયર થઈ જશે કેવી રીતનું એડિશન થાય. જોઈ લો 1 plus 7 એટલે તમારો પહેલો કોએફિશિયન્ટ તો 1 જ આવવાનો, પછી 1 plus 7 8, next one 7 plus 21 28, 21 plus 35, 56, 35 plus 35, 70, 35 plus 21, 28, 35 plus 21, 56, 21 plus 7, 28, and last 7 plus 8, 7 plus 1, 8, and last one, 1. Okay? So these are the coefficients of 8. So sir, coefficient of मारे 15 પાવર ના જોઈએ તો જો 15 પાવર ના જો તમારા પાસે કોએફિશિયન્ટ જોઈતા હશે તો પાછા તમારે 14 ના કોએફિશિયન્ટ રાઈટ ડાઉન કરવા પડશે કે એડિશન થી તમને 15 ના મળશે. ચલો 14 ના રાઈટ ડાઉન કરવા માટે you need the coefficients of 13 power. Same way for the coefficients of 13th power you have to write down the coefficients of 12th power. તો 12th power હશે એના બી કોએફિશિયન્ટ રાઈટ ડાઉન કરવા પડશે. એટલે 15 ના જો ઓબ્ટેન કરવાના થાય તો તમારે બધું જ કેલ્ક્યુલેશન બધા જ કોએફિશિયન્ટ રાઈટ ડાઉન કરવા પડે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે એનું એડિશન કરવું પડે. આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એડિશન આ બી લોંગ મેથડ થઈ. ધીસ ઇઝ ઓલસો ટેડિયસ મેથડ. આ બી ટેડિયસ મેથડ છે. તો આનું સોલ્યુશન કરવા માટે આપણે નેક્સ્ટ ડે એટલે કે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં ટુમોરો એક નવું શીખીશું અને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે? અને એ લોજિક આપણે નેક્સ્ટ ડે શીખીશું. પણ અત્યાર પૂરતું આટલું લોજિક્સ યાદ રાખજો. હવે તમારી ટેક્સ્ટ બુક માંથી થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ્સ જે રાઈટ ડાઉન કરવાના છે એ હું તમને લખાઈ રહ્યો છું, રાઈટ ડાઉન કરાવી રહ્યો છું. તો એ ધ્યાન રાખીને લખી દેજો. હું બોર્ડ પર લખી દઉં છું, હું ધ્યાન રાખી કેરફુલી લખજો. Now some important observations are here. First observation, the total number of terms in the expansion is one more than the index or power of the binomial term. The binomial term ની જે power કે index હશે, index શું બોલે? Index થી એક વધારે term આવશે. Suppose power is 2, then we will get 3 terms. Power of A go on decreasing by 1, whereas power of B go on increasing by 1 in the successive terms એના પછીની termsમાં. ધ્યાન રાખજો. In each terms of expansion, જે expansion ની terms મળશે એની જે indices છે A અને B ની એ બંનેનો જો sums કરશો તો A હરેક each and every terms માં same હશે and it is also equal to the index of A plus B. Suppose A plus B whole square હોય તો first term A square, તો first term ની power A અને B ની power નો sum 2 plus 0 2
2ab, then 1 plus 1 2 and b square, so power is 2 plus 0 2. Okay, તો બધામાં સેમ હશે અને જે a plus b ની જે પાવર હશે એના જેટલો જ હશે. હવે જો તમે આ લોજિક્સ નો યુઝ કરીને તમે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા ઓબ્ટેન કરવા માંગતા હોય, સપોઝ if we want to calculate or evaluate 3a plus 4b raised to 4, then we can directly evaluate by use of logics of our terms, the logics observations નો યુઝ કરીને અને as well as coefficients ના logics નો યુઝ કરીને. જે પેલો ટ્રાયેંગલ આમ બનતો હતો ને એડિશન થી, એ કોએફિશિયન્ટ નો ટ્રાયેંગલ બનતો હતો, એ કોએફિશિયન્ટ તમે ઓબ્ટેન કરીને એને મલ્ટીપ્લાય કરી તમે ઓબ્ટેન કરી શકો છો. ચલો જોઈ લેજો તમે એ ટ્રાયેંગલ પરથી જે કોએફિશિયન્ટ છે એ કોએફિશિયન્ટ પહેલા તો કોએફિશિયન્ટ રાઇટ ડાઉન કરી દઈએ, 3a plus 4b raised to 4 અને એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ માં પહેલો કોએફિશિયન્ટ ફર્સ્ટ ટર્મ નો તો 1 આવશે, એનું કોએફિશિયન્ટ ને પછી a એટલે આપણી આ ટર્મ 3a અને b એટલે 4b, that means a means a raised to 4 means 3a raised to 4, કોએફિશિયન્ટ આવશે 1 પ્લસ into આ ટર્મ્સ ની પાવર 0 આવે એ કેસમાં તો 4b raised to 0 આવું લખી શકો. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ટર્મ માં ખાલી a ની જ પાવર એટલે ફર્સ્ટ ટર્મ ની જ પાવર આવશે, બાકીની પાવર 0 હશે. નેક્સ્ટ કોએફિશિયન્ટ શું આવશે? તો કોએફિશિયન્ટ ધ્યાન રાખો, 4 વાળી સિરીઝના કોએફિશિયન્ટ શું હતા? તો 4 વાળી સિરીઝના કોએફિશિયન્ટ રાઇટ ડાઉન કરેલા હોય તો આગળના વિડિયોઝમાં તમે રિવાઇઝ કરો, તમારી નોટબુકમાં જોઈને કોએફિશિયન્ટ તમે રિવાઇઝ કરીને જોઈ શકો છો. તો 4 ની પાવરના કોએફિશિયન્ટ્સમાં નેક્સ્ટ કોએફિશિયન્ટ તમારે રાઇટ ડાઉન કરવો હોય તો 3 ના કોએફિશિયન્ટ તમને ખબર હોય 1 3 3 1, તો 4 ના કોએફિશિયન્ટ 1 4 6 4 અને 1 આવશે. તો એ આપણે યુઝ કરીશું. ચલો 1 થઈ ગયો, પછી 4 ઇન્ટુ ફર્સ્ટ આની પાવર ડિક્રીઝ થશે એટલે કે 3a raised to 3 અને સેકન્ડ ટર્મ એટલે કે 4b ની પાવર 0 થી લઈને ઇન્ક્રીઝ થશે 1. આ ઓબ્ઝર્વેશન્સ નો યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. પ્લસ 6, નેક્સ્ટ કોએફિશિયન્ટ આવશે 6. ચલો આની પાવર 3a ની પાવર ડિક્રીઝ થશે, સક્સેસિવ ટર્મ્સ માં 3 ની થઈને 2 થશે, 4b raised to 2 plus we will get 4, next coefficient is 4 and the power of 3a will decrease to 1 and 4b increase to 3 and last one the coefficient is 1 and power of 3a becomes 0 and 4b becomes 4. If we want to calculate this thing, then again we calculate it and multiply કરી calculate કરવાનું છે. એ બી બહુ સિમ્પલ છે, તો એ કેલ્ક્યુલેશન પણ જાતે કરી અને ઓબ્ટેન કરી શકો છો રિઝલ્ટ. તો 3a raised to 4 તમને આન્સર મળશે. 3a raised to 4 means 81a raised to 4 plus 4 into 27 into 4, so 27 into 16, so 27 into 16 કરશો એટલે તમને કઈક આન્સર મળશે into 16 a cube b એ જાતે કરી દેજો, પ્લસ 3 square 9 into 4 square 16, 16 into 9 into 6, 9 6 are 30, 9 6 are 54, 54 into 16 a square b square. આ કેલ્ક્યુલેશન્સ કેલ્સીમાં કરી દેજો જાતે. ચલો નેક્સ્ટ 4 into 3 into 4 cube, so 4 cube which is equals to 64 into 4 into 3 12, so 12 into 64 a raised to 1 b raised to 3 is your answer. And next one answer is 4 raised to 4 means 64 into 4 256 b raised to 4 is your answer. તો આ રીતે તમે કોઈ બી એક્સપાન્શન કરી શકો છો. એ 5 પાવર હોય તો કોએફિશિયન્ટ 5 પાવર ના યુઝ કરવાના. સેમ વન ફર્સ્ટ ટર્મ્સ ની પાવર 5 4 3 2 1 0 અને સેકન્ડ ટર્મ ની પાવર 0 1 2 3 4 5. આ રીતે તમે 6 ટર્મ્સ ઓબ્ટેન કરી શકો. આ 4 પાવર છે તો કેટલી ટર્મ્સ થાય? 1 2 3 4 and 5. સરસ. ઓકે, so this is quite easy. અને હવે નેક્સ્ટ નવું લોજિક જે આ લોજિક પર જવું પડે છે વારે ઘડીએ, મોટી પાવર માટે હાયર પાવર માટે ડિફિકલ્ટ છે, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોઝમાં જોઈશું. ચલો, તો અત્યાર સુધીનો જે વિડિયો સમજ્યા, જેટલું લર્ન કર્યું એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ ઓબ્ઝર્વેશન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે
અને આપણો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને આ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને બી દબાવી રાખજો જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને કન્ટિન્યુઅસલી મળતી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.